Herzlich willkommen zu Folge 15 jetzt schon. Krasser Scheiß. Ja, das ist echt, es zieht sich. Es zieht sich. Aber jetzt ist mal wieder ein bisschen spannender. Denn Hoffen wir mal. ich werde rauchen. Das tun sie echt halt. Moment mal. Rauchen, ist das der Lava? Ach ne, das sind Blätter. Ich dachte gerade, da wäre eine Lava-Welt hinter. Das sieht ein bisschen so aus. So Wie schlecht animierte Lava. So um 3. Wie schlecht er ausatmet. Das würde gerade sterben. Ja, ich wollte gerade sagen. So, jetzt können wir gleich nach, warte. 3 Uhr. Ja. Eine Zigarette. Punkt 3 Uhr. 6 Stunden geraucht. Ja. Oh Mann. Gut, essen wir erstmal was. Oh Gott. Ist ja nur am Mimosen, dieser Mensch, ey. Wir wollen ihn ja nicht hungern lassen. Nur ein paar Lutscher, ne? Haben wir noch irgendwas anderes? Weiß ich nicht. Wo sind eingemacht? 3 Stück. Boah. Guck mal, eine noch. Eine noch. So. Und einen Kaffee können wir mal trinken, ne? Ja, ein Kaffee war gut. Geile Musik dazu. Ja. Oh, wir hatten nur einen dabei. Ja. Doch, einen Kaffee schwarz hatten wir. Achso, wir hatten nur einen schwarzen, das stimmt. Dann müssen wir nachher noch ein paar kaufen, ne? Oh, Automat steht ja hinten am Speicherpunkt. Ja, stimmt. So. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. The clock tower is impressive too. Schönes Haus, hat ein Tor. Super, geil. Das beste Lied aller Zeit. Ja, irgendwie. Es hebt auch gleich richtig die Stimmung. Das sind alle Zach, I Einwohner. haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. I was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice. Damit dürfte die Güte gehen. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Stiletto-Absatz. Opfer Nummer 2. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Excuse me. So,
as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. Ja, das hat sich richtig gelohnt für alle. Ja. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Sympathisch. Ja, der macht den Leuten richtig Mut. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Gut, dann stellen wir mal ein paar Fragen. Mann, das ist ja hier überall investiert Ei. Ja. Übrigens, wer mal wissen möchte, woher die ganzen Ideen für dieses Spiel stammen, der kann sich gerne mal die Serie Twin Peaks angucken. Oder einfach jeden anderen Film vom Regisseur, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Welche nächsten Folge nachholen. Weil für den sind zum Beispiel rote Umhänge oder Vorhänge, wie man sie hier sieht. Ein Markenzeichen. David Lynch. In fast jedem Film kommen rote Vorhänge vor. Hatten wir jetzt vorhin schon im Sägewerk. Ja, Einmal. natürlich. Hier jetzt auch schon wieder. Also, wer Lust oder die Story interessant findet, sollte sich vielleicht mal Twin Peaks angucken. So, fangen wir mal an. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Okay. Informativ. Aber Ja. das war ja irgendwie zu erwarten. Na, was sagt der schüchterne Thomas? Schüchtern. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Von den ganzen Leuten, die da noch alle Ich sitzen. gerade kriege richtig was geboten, wenn Thomas sich aber ausziehen darf. Okay. If it's gonna help you any. Weint er auch dabei. Haha. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that, Did it tell you anything? it told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. Oh Mann. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Ja, ja. Sehr schön. So, wie kommen wir jetzt? Achso, ich gehe schon runter. Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan. The purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time.
man kann seine It is Augen. not yet mine. That is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Es ist gut, dass er schnell Zack erwähnt und. Hä? Einfach mal aufgelöst, die beiden. Ja, das war sehr erklärt. Ja. Kaffee! Wir haben einen neuen Kaffee bekommen. Sehr schön. Super. So, jetzt kann es eigentlich mal weitergehen. Emily. Wunderschöne Rede. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Oh ja. Oh ja. Wir sollten essen gehen. Ja. Ich brauche aber echt Hunger. Hat nichts mit dem Fall. Woher weißt du das? Guck mal, die sehen auch alle gleich aus. Stimmt. Okay. Dann könnte das doch was mit den beiden zu tun haben. Ja. Sind alle geklont. So. So schön, sie können nach Hause gehen, alle bleiben da. Ja. Ich sitze wahrscheinlich in 2 Tagen auch noch da. So, das sind wohl alles keine interessanten Leute. Aber ich hätte die Tür mal auftreten sollen, das wäre viel besser gewesen. Stimmt, aus dem Saal und hallo. Suspect. Die kommen gleich dran. Der Klassiker. Mhm. Good evening, Agent. Boah, in der Schlaflose. Good evening, Mr. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Bryan. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Jetzt schon. Anna. Oh. Her smile. So warm. Anna. Blonde hair. So bright. Alter, das ist. Oh, Ich dachte schon, wir selber wären irgendwie Graveyard seltsam, somewhere in aber town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it das out. ist doch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Vielleicht hat er sich auch selbst ausgegraben. Der wirkt irgendwie so. Da ist niemand, soweit es aussieht. So, jetzt kommen die Cowboys dran. Und wir singen uns einen Country-Song über Anna. Mhm. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? Done. I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. Wusste nicht. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm Das war die NSA. sorry if No. I was a little harsh. Erst bei beiden. I want to help, I do. Okay? Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach.
Richtiger Schlaukopf. Mhm. Okay, Suspect Nummer 2. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the Darts Bar, Swery 65. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? Well, I've known her since she was a child. She was the same age as my son. Yeah, she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Okay. Hey. Endlich wieder ein bisschen Geld. Ah. Zigaretten. Die hat Carol bestimmt fallen gelassen. Natürlich. Hat sie einfach geklaut. Ja. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Wow. Ich weiß nicht, ob ich das schön finden soll. Das ist gerade ein bisschen gruselig. Ein bisschen. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest. A goddess. Tschüss. Ja, das mache ich aber auch immer so. Ja. Hallo, wir kennen uns doch. Du bist doch weg. So. Achso, da geht's bestimmt wieder in den... Ja, da geht's in so... So. Oh, da kommen noch so viele. Wir haben eigentlich nicht mehr so viel Zeit. Oh, der Rogge. Ja, er macht seinen Beruf sozusagen aller Ehre. Guck mal, da ist ein Koffer. Komm hier nicht über. Das sind noch so viele, was soll denn das? Der Koffer, es muss irgendwo ein Telefon sein. Theoretisch, ja. Da können wir nicht raus. Ja, ich nehme mal den Ort, dankeschön. Oh, die Alte ist auch da. Ja. Das ist Pauli. Ja. Da ist ein Telefon, oder? Ja, ich guck mir gerade die Frau mit dem Nachttopf an. Muss sie auf Klo? Ohne Scheiß. Haben wir noch Zeit? 1 Minute, das reicht. Das reicht für die Frau mit dem Nachttopf. Ach, das kann nur gut werden. Ja. Oh my pot is getting cold. Streunerin Sigourney. Die Top-Dame. Das ist Sigourney Weaver? Mister, my pot is getting cold. You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. 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 Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Okay. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Übrigens... Renne ich jetzt auch immer in die Stadt. Mein Top wird kalt. So eine Person kommt auch in Twin Peaks vor. Die Holzscheit-Lady, die immer mit ihrem Holzscheit rumläuft und den Leuten erzählt, was ihr Holzscheit gerade erzählt hat. Das ist auch richtig... Hallo. Nächste Folge. Nächste Folge, was Schönes, ne? Zum Angucken. Genau. Gleich für den Anfang der Folge. So. Das war's dann auch. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Überblick über einen kleinen Teil der Einwohner bekommen. Um herauszufinden, dass die alle also ein bisschen irre im Kopf oder total seltsam Teilweise, sind. ja. Gut. Das ist Emily, glaube ich, die einzige normale momentan ist. Ja, ich glaube, George ist auch ein bisschen merkwürdig, aber egal. Ja. So, dann sehen oder hören wir uns ja bei der nächsten Folge, wenn wir dann den Rest der Stadt interviewen, um herauszufinden, wer denn jetzt der Raincoat-Killer ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.